Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Śrīmad-Bhāgavatam class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on September 10th, 2022 in Māyāpur, India. Pangum Langayate Girim Shri Guru Dinatharinam Shri Chaitanya Ishwaram. Today is Bhadra Purnima. It's a special day for Bhagavatam. Today is Bhadra Purnima. It is the day to give Bhagavatam. আজ হচ্ছে ভাদ্র পূর্ণিমার শুভ দিবস এবং এই হচ্ছে শুভ দিন শ্রীমদ্ ভাগবত দান করার জন্য। In various Puranas, today is mentioned as a special day for Bhagavatam. In the various Puranas, there is mention that today is a special day to give Bhagavatam. বিভিন্ন পুরাণ মধ্যে উল্লেখিত রয়েছে যে আজ হচ্ছে বিশেষ দিন শ্রীমদ্ ভাগবত দান করার জন্য। You've heard today's verse, how Jnana, Vairagya, Bhakti, they're all established through the reading of Śrīmad-Bhāgavatam. And we have read in today's verse how Jnana, Vairagya and Bhakti, they're all established through the reading of Śrīmad-Bhāgavatam. এবং আজকের শ্লোকের মাধ্যমে আমরা সকলে বুঝতে পেরেছি কিভাবে জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য সবটাই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীমদ্ ভাগবত পড়ার মাধ্যমে, পাঠ করার মাধ্যমে। In the Skanda Purana, the whole section of the glories of the Śrīmad-Bhāgavatam. There is a whole section about the glories of the Śrīmad-Bhāgavatam. স্কন্দ পুরাণে পুরো একটি অংশ রয়েছে শুধুমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবতের মহিমা বর্ণনা করে। How by reading the Śrīmad-Bhāgavatam to please Lord Krishna. How by reading the Śrīmad-Bhāgavatam you can please Lord Krishna. বর্ণিত হয়েছে কিভাবে কেবলমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবত পড়ার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা যায়। And Padma Puran has also glories of Śrīmad-Bhāgavatam in 6 chapters. In the Padma Puran also there is glories of Śrīmad-Bhāgavatam in 6 chapters. এবং শ্রী শ্রী পদ্ম পুরাণেও 6টি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। It says there are 1,000 Aswamedha yagas and various kind of sacrifices. There it says that if you do 1,000 Ashwamedha yajnas and various kinds of sacrifices, সেখানে উল্লেখ রয়েছে, বলা হয়েছে যে যদি কেউ 1000 অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বা অন্যান্য বিভিন্ন যজ্ঞ আদি করে, not equal to 1/16 of what you get by reading Śrīmad-Bhāgavatam. that is not equal to even 1/16 of what you can gain from reading the Śrīmad-Bhāgavatam. সেটা শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করে যে লাভ হয় সেই লাভের 1/16 অংশেরও 1 অংশ তুলনা
হয় না। And if one reads or hears Śrīmad-Bhāgavatam for 1 week, then he gets special mercy, go to Vaikuntha. And if one reads and hears the Śrīmad-Bhāgavatam for 1 week, then one gets special mercy to go to Vaikuntha. এবং যদি কেউ 1 সপ্তাহ ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়েন এবং শোনেন, তাহলে তিনি বিশেষ কৃপা লাভ করেন বৈকুণ্ঠে যাওয়ার জন্য। So, unfortunately, our devotees don't always read Śrīmad-Bhāgavatam. Our devotees don't always read Śrīmad-Bhāgavatam. আমাদের ভক্তরা সব সময় শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ে না। And the Padma Purana has a history about Bhakti Devi. In the Padma Purana, there is a history about Bhakti Devi. পদ্ম পুরাণে ভক্তি দেবী সম্বন্ধে একটি ইতিহাস রয়েছে। She was in Vrindavan, young dancing, and she had her 2 sons, Jnana and Vairagya. They're all almost ready to die. Bhakti Devi was dancing in Vrindavan. She was in Vrindavan Bhakti Devi was in Vrindavan. and she was crying because her 2 sons, Were Jnana and Vairagya, were about to die. তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন এবং তিনি ক্রন্দন করছিলেন, কারণ তার 2টি পুত্র জ্ঞান এবং বৈরাগ্য মৃতপ্রায় হয়ে গেছিলেন, প্রায় মরতে চলেছিলেন, বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। They got old. But Bhakti was young and dancing in Vrindavan. But Bhakti Devi was young and dancing in Vrindavan. কিন্তু ভক্তি দেবী যৌবন সম্পন্না ছিলেন এবং নৃত্য করছিলেন বৃন্দাবনে, কাঁদছিলেন না, সরি। Young. She was young. She was young and dancing. তিনি যৌবন সম্পন্না এবং তিনি নৃত্য করছিলেন। She told her to the Narad Muni saw her, and she lamented to him that my sons, Jnana and Vairagya, they're very old. I can't revive them. So she told Narada Muni that my sons, Jnana and Vairagya, are too old and I cannot revive them. তিনি নারদ মুনিকে বললেন যে আমার পুত্রদ্বয় জ্ঞান এবং বৈরাগ্য তারা জরাগ্রস্ত হয়েছে, তারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে, এত বৃদ্ধ হয়ে গেছে যে আমি তাদেরকে আর পুনর যৌবনে ফিরিয়ে আনতে পারছি না। She told her history. She told the history. এবং তখন তিনি তার ইতিহাস বা ইতিকথা বললেন। She appeared in Dravida, that's South India. She appeared in Dravida Desh, South India. তিনি দ্রাবিড় দেশ দক্ষিণ ভারতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। And she went to Karnataka. Then she went to Karnataka. তারপর তিনি কর্ণাটক প্রদেশে গিয়েছেন। She went to Maharashtra and Gujarat. She went to Maharashtra and Gujarat. তিনি মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট প্রদেশে গিয়েছেন। But then she became old. Then she became old. তারপর তিনি জরাগ্রস্ত বা বৃদ্ধপ্রাপ্ত হয়ে গেছেন। Now when she went to Vrindavan, she regained her youth, but her sons are still old. When she went to Vrindavan, she regained her youth, but her sons are still old. এবং তারপর তিনি যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন তিনি আবার তার যৌবন ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু তার পুত্রদ্বয় এখনো পর্যন্ত বৃদ্ধ অবস্থাগ্রস্ত। So some commentators, they say, what does this mean? Some commentators, they say, what does this mean? কিছু কিছু টিকাকারগণ তারা মন্তব্য করেন যে এর অর্থ কি তাহলে। I think that when I
Jayapataka মানে Ramanuja Sampradaya, our God, সেখানে অবতীর্ণ হলো। তো they think that যে মনে হয় দ্রাবিড় দেশ সেখানে রামানুজের অবতীর্ণ স্থান, তো সেখানে বিভিন্ন আলবারগণ রয়েছেন। They think that because Dravid Desh is the appearance place of Ramanuja and all the alvars are present there. Karnataka means Madhvacharya. There's Karnataka means Madhvacharya. Karnataka means Madhvacharya. কর্ণাটকের অর্থ হচ্ছে মধ্বাচার্যের আবির্ভাবস্থলী। A lot of saints in Maharashtra and Gujarat. There are a lot of saints in Maharashtra and Gujarat. মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটেও অনেক সাধু মহাত্মারা রয়েছেন। But gradually, impersonal ideas entered and destroyed bhakti. But gradually, impersonal ideas entered and destroyed bhakti. কিন্তু ক্রমে ক্রমে কিছু নির্বিশেষবাদের ধারণা প্রবেশ করেছে এবং সেই জন্য তা ভক্তি নষ্ট করে দিয়েছে। Bhakti went to Vrindavan, and there she became a youth, but her son, Jnana Vairagya, was still old. Bhakti went to Vrindavan and there she became young, but her sons Jnana and Vairagya were still old. ভক্তি বৃন্দাবনে গিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি তার যৌবন পুনঃ ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু তার দুটি পুত্রদ্বয় জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এখনও পর্যন্ত বৃদ্ধা অবস্থা বা জরাগ্রস্ত রয়েছেন। So the commentators think that Bhakti was resumed in Vrindavan because of the Lord Chaitanya and the six Goswamis. So the commentators say Bhakti got rejuvenation in Vrindavan because of Lord Chaitanya and the six Goswamis. তাই টিকাকারগণ তারা বলেন যে ভক্তি দেবী বৃন্দাবনে গিয়েছেন এবং তার যৌবন ফিরে পেয়েছেন, তার কারণ হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার অনুগামী ষড়গোস্বামীগণের কারণে। Narada said, I'll try to revive these two by different Vedic mantras. Narada Muni said that I will try to revive these two sons through various Vedic mantras. নারদ মুনি বললেন যে তোমার এই পুত্রদ্বয়কে আমি পুনর যৌবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করব বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার মাধ্যমে। He read Bhagavad Gita, different Vedic texts. He read the Bhagavad Gita and various Vedic texts. তিনি ভগবদ গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ তিনি পাঠ করলেন। The two opened their eyes. The two opened their eyes. তারা দুজন চোখ খুলল। I looked at Narada Muni. They looked at Narada Muni. তারা নারদ মুনির দিকে তাকালো। I went back to sleep. They went back to sleep. তারপরে আবার ঘুম পড়ল। So then what can I do? What should I do? Then he was thinking, what can I do? What should I do? তখন নারদ মুনি ভাবছিলেন আমার কি করা উচিত, আমি কি করব। A voice came from the sky. He said, don't worry, there's a solution. You should read the divine text. So then a voice came from the sky. Do not worry, there is a solution. You should read a divine text. তো তারপরে দৈববাণী হলো যে ভয় পেও না, ভয় পেও না, একটি দিব্য শাস্ত্র রয়েছে, সেই দিব্য শাস্ত্র পাঠ করো। I asked different sages, what shastra should I read? He asked the different sages,
what Shastra should I read? তিনি বিভিন্ন মুনি ঋষিদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমার কি শাস্ত্র পড়া উচিত। কিন্তু তারা ঠিক উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু তারা ঠিক উত্তর দিতে পারে নাই। বাট দে কুড নট গিভ দ্য রাইট অ্যান্সার। Then he went to the different forest in Vrindavan. Then he went to the different forests in Vrindavan. তারপর তিনি বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে গমন করলেন। I think it was Kamyavan. He met the four Kumars. At Kamyavan, he met the 4 Kumaras. আমার মনে হয় কাম্যবনে তিনি চতুষ্কুমারের সাথে মিলিত হলেন বা সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি ভগবানকে কি হলো বলেন, তাদের কাছে উপদেশ চেয়েছেন। তিনি দৈববাণী কি হলো বললেন এবং তাদের কাছে উপদেশ চেয়েছেন। হি ডিসক্রাইবড হোয়াট দ্য ভয়েস ফ্রম দ্য স্কাই হ্যাড সেড অ্যান্ড আস্কড ফর দেয়ার ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড অ্যাডভাইস। Sanat Kumar, he spoke on behalf of the 4. Sanat Kumar, he spoke on behalf of the 4. সনত কুমারজি তিনি অন্য চতুষ্কুমারদের হয়ে তিনি বললেন। And to read the Śrīmad-Bhāgavatam, that will revive the 2. You should read the Śrīmad-Bhāgavatam, that will revive the 2. তোমার শ্রীমদ্ ভাগবত পড়া উচিত, এর মাধ্যমে এদের দুজনকে পুনর্জীবিত করবে। That you instructed Vyasadeva, was the avatar of Krishna, to write the Śrīmad-Bhāgavatam, and that immediately made him happy. You instructed Vyasadeva to write the Śrīmad-Bhāgavatam, and that immediately made him happy. কারণ তুমি শ্রীল ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলে এবং তার মাধ্যমে সে তৎক্ষণাৎ আনন্দ লাভ করেছিল। Anyway, to make a long story short, Narad Muni began reciting Śrīmad-Bhāgavatam, brought the 2 Jnana Vairagya back to health. To make a long story short, Narada Muni began to recite the Śrīmad-Bhāgavatam and brought the 2 back to life. তো যাই হোক, সংক্ষেপে বলি যে নারদ মুনি শ্রীমদ্ ভাগবত পড়তে শুরু করলেন, পাঠ করতে শুরু করলেন এবং তার মাধ্যমে এই 2 জন জ্ঞান এবং বৈরাগ্য তারা আবার পুনরুজ্জীবিত হলো এবং তারা আবার যৌবন প্রাপ্ত হলো। Hari Bol! হরি বল, হরি বল। এই ভাগবতের মাহাত্ম্য এ থেকে পাওয়া যায়। এই ভাগবতের মাহাত্ম্য এই বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। The glories of this Śrīmad Bhāgavatam we can derive from this story. And also in this Padma Purana, Bhakti Devi says, from Vrindavan all go to the overseas. Also in the Padma Purana, Bhakti Devi says that from Vrindavan I will go overseas. পদ্মপুরাণে এও বর্ণনা রয়েছে যে ভক্তি দেবী বলছেন যে আমি বৃন্দাবন থেকে আমি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাব। And Prabhupada, he went from Vrindavan, he carried first canto of Śrīmad-Bhāgavatam. And Prabhupada, he went from Vrindavan and he carried the first canto of Śrīmad-Bhāgavatam. শিল প্রভুপাদ বৃন্দাবন থেকেই তিনি পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন এবং তিনি তার সাথে বহন করে নিয়ে গেছিলেন শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ। হরি বল। So
Some people are arguing, what does this Videsh mean? Some people were arguing, what does this Videsh mean? তো কিছু কিছু মানুষেরা তারা তর্ক বিতর্ক করছিল যে এই বিদেশ এ শব্দের অর্থটা কি হতে পারে। Mean maybe some distant country in India. They said maybe it means some distant place in India. এবং তারা বলছে কি যে এর অর্থ হতে পারে এই ভারতের মধ্যেই কোনো দূরবর্তী দেশ। Other pundits said India intended to Veda, Karnataka, Maharashtra, Gujarat by name. Then it said Videsh. That means foreign. Okay. Others said that India expanded into Dravida, Karnataka, Maharashtra, Gujarat. That means four. That means, yeah. In India, it mentions a particular place. In India, they have mentioned the particular place. But then it said Videsh, Videsh means outside these four. outside India. Outside India. তো অন্য পণ্ডিতরা তারা তর্ক করছেন যে না, এখানে তো স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে ভারত কি। ভারতের অর্থ হচ্ছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দ্রাবিড়, কর্ণাটক ইত্যাদি ইত্যাদি দেশ। অতএব এটা ভারতের বাইরের কথা বলা হচ্ছে এখানে। So that's our devotees or some pundits think that this obviously prediction about Prabhupada taking Bhagavatam to the West. Our devotees and some pundits think that this is obviously a prediction about Srila Prabhupada taking Bhagavatam around the world. আমাদের ভক্তগণ এবং কিছু কিছু পণ্ডিতেরা তাদের মতামত হচ্ছে কি যে এটা অতি স্পষ্ট যে এটা শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে উল্লেখ, যিনি শ্রীমদ্ ভাগবতকে পাশ্চাত্য দেশে নিয়ে গেছেন। Bhakti was also brought to the West. Bhakti Yoga. Bhakti also went to the West. এবং এইভাবে ভক্তি দেবীকেও পাশ্চাত্য দেশে আনয়ন করা হলো। These things are all mentioned in the Padma Purana. These things are all mentioned in the Padma Purana. এই সমস্ত কথাগুলি সবই পদ্ম পুরাণে উল্লেখ করা আছে। You see how by reading even reading a verse, half verse, even quarter verse of Śrīmad-Bhāgavatam, you get special mercy. It says how by reading a verse, half a verse, even quarter verse, you get special mercy. সেখানে উল্লেখ করা রয়েছে কিভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করলে, অর্ধ শ্লোক পাঠ করলে বা সিকি অংশ শ্লোক পাঠ করলেও কিভাবে বিশেষ কৃপা অর্জন করা যায়। And those houses who keep the Śrīmad-Bhāgavatam and read it regularly every day, that house is not different from a place of pilgrimage. That and those houses where they keep Śrīmad-Bhāgavatam and they read Bhagavatam every day is non-different from places of pilgrimage. এবং যে সমস্ত বাড়িগুলি বা গৃহস্থালিতে শ্রীমদ্ ভাগবত রাখা আছে এবং তারা যদি প্রতিদিন শ্রীমদ্ ভাগবত যদি পড়ে, তাহলে সেই সমস্ত স্থানগুলি কোনো তীর্থস্থানের থেকে কম নয়। হরি বল! হরি হরি বল! So, I know how many of you have Śrīmad-Bhāgavatam in your house? How many of you have Śrīmad-Bhāgavatam in your houses? আপনাদের মধ্যে কতজনের বাড়িতে শ্রীমদ্ ভাগবত আছে? You regularly read it? Do you regularly read it? আপনারা কি নিয়মিত প্রতিদিন পাঠ করেন?
Many holy places we have. So we have many holy places here. বলছে বাহ, কত তীর্থস্থান রয়েছে আমাদের। So, Prabhupada, he went to the West and he finished the 3 volumes of the first canto. When Srila Prabhupada went to the West, he had finished the first 3 volumes of the first canto. তো শিল প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা শুরু করলেন যখন তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 3টি খণ্ড সম্পূর্ণ করলেন। 3 volumes of the first canto. Sorry. I bought 3 volumes. There are only books available. I had bought those 3 volumes. Those were the only books available then. আমি সেই যে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 3টি খণ্ড আমি সেগুলি কিনেছিলাম, কারণ তখনকার দিনে শুধু ওই বইগুলোই পাওয়া যেত। I read the Easy Journey to Other Planets. I read Easy Journey to Other Planets. তারপর আমি পড়েছিলাম অন্য লোকের সুগম যাত্রা বলে বইটা, সেটা পড়েছিলাম। তার আগে আমি পড়েছিলাম। I read it earlier than that. So these are, even though the first volumes were not perfect English, but it was very enlightening. Even though the 3 volumes of the first canto were not perfect English, but it was very enlightening. যদিও প্রথম 3টি খণ্ড শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম 3টি খণ্ড ইংরেজি ভাষার মান অনুযায়ী অতটা উন্নত মানের ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা ছিল অত্যন্ত জ্ঞানালোক প্রদানকারী, আনন্দ প্রদানকারী। I don't know how far we reached this year. Our goal is 43,000 Śrīmad-Bhāgavatam sets. I don't know how far we have reached. Our goal was 43. Our goal was 43,000 Bhagavatam sets. তো আমি জানি না আমাদের লক্ষ্যে আমরা কতদূর পৌঁছেছি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবছরের জন্য 43,000 ভাগবতম সেট। 43,000. That's what. So the idea is that by the year 2000, by the 10 years, 2030, to have 100,000 sets. The idea is to, by 2030, to have 100,000 sets. তো ধারণা হচ্ছে আমাদের যে 2030 সালের মধ্যে আমরা যেন 1 লক্ষ সেট করে শ্রীমদ্ ভাগবতম আমরা বিতরণ করতে পারি। And then every year we have to increase 21%. That means every year we have to increase 21%. তার মানে প্রতি বছর আমাদেরকে 21% করে প্রচার বাড়াতে হবে। Actually, if people can read how the Śrīmad-Bhāgavatam, then they'll like the Krishna. These are the Krishna avatar as a book. Actually, if people can have the Śrīmad-Bhāgavatam, this is Krishna avatar as a book. তো যদি কমপক্ষে যদি মানুষেরা এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে তাদের বাড়িতে রাখে, তাহলে কমপক্ষে কৃষ্ণের যে অবতার, গ্রন্থ অবতার, সেই গ্রন্থ অবতার তারা তাদের বাড়িতে তারা রাখছে। So we have a golden altar for book for the Bhagavat Maharaj. Maharaj. তো আমাদের একটা
সুবর্ণ সিংহাসন রয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতের জন্য, সোনার সিংহাসন। Haribo. হরি বল, হরি বল। Śrīmad-Bhāgavatam can be worshipped. This is just like you worship a deity, you can worship Bhagavatam. Śrīmad-Bhāgavatam can be worshipped just like you worship the deity, you can worship Śrīmad-Bhāgavatam. শ্রীমদ্ ভাগবতের পূজা করা যেতে পারে, ঠিক যেমনভাবে আমরা বিগ্রহের পূজা করি, ঠিক তেমনিভাবে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের পূজা করতে পারি। In Assam, they have a big brass holder and they put the Bhagavatam in that and do puja. In Assam, they have a big brass holder and they put Bhagavatam in that and they do puja. আসাম প্রদেশে তারা একটা বড় একটা পিতলের একটা পাত্র রয়েছে, যেখানে তারা শ্রীমদ্ ভাগবতকে স্থাপন করে এবং সেখানে তারা সেইভাবে পূজা করে। Bhagavatam is a literary incarnation of Lord Krishna. The Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Krishna. শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাংময় অবতার বা গ্রন্থ অবতার। And in the Śrīmad-Bhāgavatam, many leelas of the Lord and His expansions of pure devotees are connected with Krishna. In the Bhagavatam, there are many leelas of the Lord and His expansions and His pure devotees who are all connected with Lord Krishna. এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে অনেক শুদ্ধ ভক্তের লীলা চরিত্র উল্লেখ করা রয়েছে এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের সমস্ত তাৎপর্য এর মধ্যে রয়েছে, যা সব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের সম্বন্ধে রয়েছে। And the Lord is in the expansions also. ভগবান এবং তার অবতারগণের বর্ণনা চরিত্র ওখানে বর্ণিত রয়েছে। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Are there any questions? Are there any questions? কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? গুরু মহারাজ, আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ গুরু মহারাজ, আপনি বললেন যে শ্রীমদ্ ভাগবত আমরা বিগ্রহের মতন পূজা করতে পারি। তো আমাদের বাড়িতে অনেকের গৌরনীতায় রয়েছে, রাধা মাধব রয়েছে, তো আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতকে কি আমরা যদি আমাদের বিগ্রহ না থাকে, আলক্ষ্য থাকে, তাহলে কি আমরা শুধু শ্রীমদ্ ভাগবতকে রেখে পূজা করতে পারি? গুরু পরম্পরা রেখে আসনে আমরা শুধু শ্রীমদ্ ভাগবত রাখলাম। ক্যান উই প্লেস লাইক উই হ্যাভ গৌরনীতায় অ্যান্ড রাধা মাধবা, can we place Śrīmad-Bhāgavatam as our main deity in the altar and have parampara picture etc. and then have offer everything? Can we do like that? Why not? Why not? কেন করা যাবে না? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি গীতা প্রচার করি, হ্যাঁ, আর ভগবত প্রচার করি। এই তো ভাইয়ের ঘরে ছিল না, আমি ভাইকে একটা দিচ্ছি এমনি। তা আমি কি দিন যে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছি, এটা কারণ কি? মানে আমার অক্ষমতা চলে আসছে ডান হাতে, পা ফুলে যাচ্ছে। আমি অনেক গ্রন্থ প্রচার করতে করতে, গীতা ভাগবতম অনেক প্রচার করতে করতে আমি এখন পঙ্গু হয়ে গেছি, এর কারণ কি? I have been distributing Bhagavatam and I am Bhagavad Gita and I have also পূজা করেন। আমি পূজা করি, I worship, but then I have become invalid and I have become disabled. What could be the reason for this? This is due to the time factor. This is due to the time factor. এর কারণ হচ্ছে বয়সের জন্য।
time factor. Time factor, time. কালের প্রভাব। And Bhakti, Vairagya, Gyan, they're eternal tattvas. Bhakti, Vairagya, Gyan are eternal. Bhakti, Vairagya and Gyan are eternal. ভক্তি, বৈরাগ্য এবং জ্ঞান তারা নিত্য শাশ্বত ব্যক্তিত্রয়। But Gyan and Vairagya, they became old in the Kali Yuga. But Jnana and Vairagya, they became old in Kali Yuga. কিন্তু জ্ঞান এবং বৈরাগ্য বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল কলিযুগের প্রভাবের জন্য। But by Śrīmad-Bhāgavatam, they became rejuvenated. But by Śrīmad-Bhāgavatam, they became rejuvenated. কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বারা তারা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। If you think that because of distributing books, you'll remain in the material world forever, Do you think that by you think, distributing, if you think. that by distributing books, you'll remain in this material world forever? আপনি কি মনে করেন যে গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে আপনি এই জড়জগতে চিরকালের জন্য থেকে যাবেন? why? Anyway, we have a limited time to live. Anyway, we have a limited time to live. এমনিতেই তো আমাদের সকলেরই একটা সীমিত বেঁচে থাকার সময় রয়েছে মাত্র। And by your distributing books after this life, we hope we will not have to take life again. And by your distributing books in this life, we hope that if we distribute books in this life, we won't have to take birth again another life. এবং আমরা আশা করছি যে আপনার এই গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে যে আপনাকে আবার এই জগতে আবার পুনর্জন্ম নিতে হবে না। হরি বল। We should avoid offenses. And if you avoid offenses, আপনার অপরাধ থেকে দূরে থাকা উচিত বা অপরাধ বর্জন করে চলা উচিত। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Now you have the Bhakti, Jayapataka Swami. I want to thank all the devotees for helping in this distribution of Śrīmad-Bhāgavatam. I want to thank Bhakti Vijay Bhagavata Swami and all the devotees who are helping in this distribution of Śrīmad-Bhāgavatam. আমি ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামীকে এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য যে সমস্ত ভক্তরা তাকে সাহায্য করছে এই শ্রীমদ্ ভাগবত বিতরণের জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। পতিত পাবন গুরু মহারাজ কি জয় 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 শ্রী শ্রীমদ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবত Bhāgavatam ki. জয়। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.